வணக்கம் நேயர்களே. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பூர்வஜா நம்மளோட ஸ்பெஷல் நேயர் அமெரிக்கால இருந்து நமக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் செஞ்சு காட்ட போறாங்க. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போய் பார்ப்போம். வாங்க. Hello, my name is Poorvaja, and today we will be preparing delicious mutton chops with a side of buttered mushrooms. Let's get on to the video. Okay, so over here we have our raw goat meat. On top of it, we have some crushed garlic over here. I will demonstrate how to crush the garlic after I'm done introducing the ingredient. ஆட்டுக்கறி மேல பூண்டு இருக்குல்ல, அதை வந்து நசுக்கி மேல வச்சிருக்காங்க. அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம். So here's our raw goat meat. Over here we have our freshly picked lemons from our garden. Over here we have some kosher salt. It's just normal salt. You can use rock salt if you want. Himalayan salt, pink salt. It doesn't matter, just salt, okay? And also over here we have our dry spice rub. This one is store-bought. You can make your own, but I bought this from the store just for convenience. We have thyme, rosemary, chili flakes, other dried ingredients, and then some pepper I added in just for a little kick at the end. So now let's get on to cooking. இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. முதல்ல வீட்டில் விளைஞ்ச ஒரு எலுமிச்சம்பழம், அதுக்கப்புறம் உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் மசாலா ஸ்பைசஸ். இது அவங்க கடையில் வாங்கிட்டு சொல்றாங்க, ஆனால் நீங்கள் வீட்டையும் பண்ணிக்கலாம். So over here we have our garlic, which now I'm going to demonstrate how to crush. So we have our garlic over here. You're just going to put your knife over here and smash down like that. By doing this, you'll release the juices of the garlic, which will enhance the flavor of the meat and also not give it that meat flavor some people don't enjoy or like the smell. So the garlic will overpower it. So yeah. பூர்வஜா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பூண்டு நசுக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. ஓகே, பூண்டை போட்டு கத்தி அது மேலே வச்சு 4 அமுக்கன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஜூஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஜூஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டை தூக்கி மட்டன் மேலே போட்டோம்னா மட்டனோட வாசம் வெளியில தெரியாது, நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத அறிவுபூர்வமா சொல்றாங்க நம்ம பூர்வஜா. Now let's get on to actually cooking this. So we're gonna take our plate of meat over here, and as you can see, the garlic's already been in here for a few minutes now, and we're gonna take our dry spice rub, and we're just gonna, for now, we're just gonna sprinkle it on here. And you want a generous amount because it may seem I'm putting a lot, but you have to cover the entire meat as well as the meat inside. So you really want to get the flavors all around the meat. So you're not just tasting raw meat at the end of the day, you know? You want something to be there, so yeah. So now that I've applied somewhat of a generous amount on the front, I'm gonna turn it over here, get that all in there. And don't worry, we'll go in and we'll mix it later, but for now we're gonna just, you know, pat it in as we get the other side. Just like that. And now we're gonna continue putting the rest of our spice mix all the way in. And again, be generous with the amounts because you want it to penetrate throughout the flavors of the meat, so you're not just eating raw meat without any flavor. So yeah, so we're gonna rub it all in. We're gonna mix it all up with that garlic, crush it in, you know. That one doesn't seem like, it leaves a little more love, you know. Okay. We're gonna mix it all up. Let's flip it over and we're gonna mix it all again. Just add a little bit as you go. Don't be scared, you know. Don't be shy to add a little more. Just a tiny bit by bit if you're too unsure, but you know, you gotta treat it with love, okay? And then we're gonna put a little bit more there. And, oh, I forgot that one. And just mix it all up. This meat is pretty tender, that's why I'm not tenderizing it. But if your meat isn't as tender as mine, you probably should look into tenderizing it. So I pretty much got it all there. Now we're gonna go in with the salt. And to be honest, it really does not matter the order you put it in, just needs to be there at one point, you know? So we're gonna put in the salt over here. Again, remember, it may look like it's a lot of salt for that, but you're gonna have to put a lot for it to penetrate throughout the meat. So yeah,
Don't be scared to put just a tiny bit more salt than you usually would. So let's do that to the others. Just like that. Rub it all in. You want every nook and crevice to be covered with that flavorful aromatic spices so that when you or your family members eat it, they'll be like, wow, you know? You really want that wow factor. And naturally, yes, the outer layer will have more flavor, but the more we let it marinate and sit, the more flavor will be penetrated throughout the entire dish. So yeah, I over here have like around a tablespoon or two of salt. I'm not gonna use all of it, but probably most of it. And there we go. So now we're gonna cut this lemon up real quick, but I have to wash my hands first. So we're gonna cut this lemon up real quick, and then we're gonna squeeze that lemon juice all on top of here and let it marinate for about 30 to 20 minutes. You can ideally marinate it overnight if you want a lot of flavor, but for now, I'm just gonna marinate this for 30 to 20 minutes, and then I'll get back to you after that's done. இப்போ என்ன செய்றாங்க? இப்போ முக்கியமான 3 விஷயம் சொல்றாங்க பூர்வஜா. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மசாலா இருக்குல்ல, அதை எடுத்துட்டு வந்து மட்டனோட மூளை முடுக்கு எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ணணும். இருக்கிற மசாலாவை மொத்தமா ஒரே இடத்துல கொட்டிட்டு சில இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றதுக்கு பதிலா எடுத்து பக்குவமா எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ற மாதிரி யோசிச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றாங்க. இரண்டாவது, உப்பை எடுத்துட்டு வந்து எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்றாங்க, மசாலா அப்ளை பண்ண மாதிரி. மூணாவது, எலுமிச்சம்பழ சாறு இருக்குல்ல, அதை வந்து பிழிஞ்சி மேலே ஊற்ற சொல்றாங்க. இதை பண்ணிட்டு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுட்டு குக்கிங்குள்ள பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. சில வீட்டில் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் காலையில் இருந்து தயவு செய்து பண்ணிடுங்க. So over here we have our lemon here. So in order to get the lemon's juices out, we're gonna just gently, not too hard, just gently press it over there and roll it for a few times, and then we're gonna cut it right down the center. And we're gonna cut it once more, just because we're only gonna use half of the lemon and probably only a wedge. So now we're gonna take our raw meat over here, and we're gonna just squeeze all that lovely juice. And make sure if your lemon does have seeds, you're catching the seeds, because no one wants a seed in their dish, and I certainly wouldn't. So yeah, and we're gonna do that to the same other side while putting that seeds away. And so why don't we flip the meat over. And don't be scared to get your hands dirty, you know. It's all part of the process. And then we're going to squeeze our lemon once more. This lemon will open up all the flavors. It will give it a really refreshing taste, especially after once we're done with it, we're going to be adding a lot of oil to it. So it will really, the citric in the lemon will cut through the fatty flavors of the meat and overall elevate the dish to another level. So now I'm going to let this marinate in its own juices for a little while. So after 30 minutes, I am going to start putting it on the pan. And then I'll show you how to make a compound butter that is going to be out of this world. So, இப்போ வந்து it's done. So இது வந்து 30 minutes அப்புறம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் கிளிண்டராக போட்டு வச்சுருந்தேன். அது இப்போ முடிஞ்சிச்சு. So இப்போ வந்து what we're going to do is we're going to make something called compound butter. இது ஏன் நம்ம பண்ணுறோன்னா, ஏன்னா இது வந்து பட்டர் வந்து ரொம்ப நேரம் பேனில் வச்சா அது தீஞ்சிடும் கொஞ்சம். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் பட்டர் பண்ணால் அது ஆயில் இருக்கிறதுனால இந்த ஆயிலில் பட்டர் தீயாது. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு அபவுட் ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் டு 5 to 6 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் தான் இங்கே ஆலிவ் ஆயில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நான் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட்டட் பேனில் கொஞ்சோண்டு ஊற்றிருப்பேன். நான் பாதி தான் ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணேன். இது வந்து அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவைன்னா நம்ம அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு அயன் ஸ்கில்லெட் வச்சுருக்கேன். அதில் சும்மா லைட்டாக கோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மெயின் ஃப்ளேவர் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு எண்ணெயிலேருந்து வரப்போகிறது இல்லை, பட்டர்லேருந்து வரப்போகுது. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பட்டரை எண்ணெயை போட்டோன்னே நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு பட்டரை போட்டுருவோம். ஓவர் ஹியர் நான் வந்து க்யூபாக பண்ணி வச்ச பட்டர் இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் அரவுண்ட் 2 cubes for now.
இப்போதைக்கு நான் 2 கியூப் தான் போட போகிறேன். ஸோ இந்த கியூப்ஸ் அப்படியே அந்த பேனில் கொஞ்சம் நேரம் இப்போதைக்கு லோ ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன். பட் நம்ம இது போட்டோன்னே இது. ஸோ கொஞ்ச நேரம் இந்த பட்டர் மெல்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ காம்பவுண்ட் பட்டர். ஸோ இது ஹீட் ஆகும்போது ஹீட்டை கொஞ்சம் மேலே டர்ன் அப் பண்ணிட்டு அரௌண்ட் ஒரு மீடியம் ஹீட்டு நம்ம மீட்டை போட போகிறோம். இதை போடும் போது கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க, ஏன்னா தெளிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கறி வெந்திருக்கணும்னு. ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் வந்து அவங்க கறியை வந்து வெல் டன் டு மீடியம் வெல் டன். பட் நம்ம என்கிட்டே வந்து இப்போ தெர்மாமீட்டர் கிடையாது. ஸோ what I'm going to do is நான் வந்து என் கையை தான் யூஸ் பண்ணி போகிறேன். ஸோ என் கையில் வந்து இது வந்து this is rare, this is medium rare, this is medium well done and this is well done. நான் வந்து இப்போ இந்த மீட்டை வந்து மீடியம் well done to well done பண்ண போகிறேன். ஸோ இது குக் ஆகுது வரைக்கும் we're just gonna sear the first side. இங்கே இருக்கிற இந்த மிச்சம் வந்து I'm just putting the garlic in, not the actual spicing. It will just add a more flavor. ஸோ அப்பப்போ வந்து மீட்டு ட்ரை ஆகாமல் வச்சுருக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான இது. ஸோ இதை வந்து சும்மா இப்போ வந்து ஒரு டைமர் ஃபார் 5 minutes செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு 5 minutes இந்த பக்கம், 5 minutes அந்த பக்கம், திருப்பி 5 minutes இந்த பக்கம், 5 minutes அந்த பக்கம். ஸோ இன் டோட்டல் வந்து நம்ம 20 minutesக்கு இந்த மீட்டை குக் பண்ண போகிறோம், மீடியம் வெல் டன் டு வெல் டன்க்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து டர்ன் பண்ணிக்கலாம். Would you look at that? நல்லா சியர் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லா பக்கமும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சோண்டு பட்டர் சும்மா இந்த சைஸில் ஆட் பண்ணி போகிறோம். Just so அது திருப்பி ரீமாய்ஸ்சன் ஆகும். அகேன் மீட்டை ட்ரை பண்ணாமல் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதை திருப்பி இன்னொரு 5 minutes வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு 5 minutes ஆயிடுச்சு, நம்ம இப்போ திருப்பிக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து it's always good to have a light sharp flavor. அப்போ தான் வந்து it won't just be a base thing. So நம்ம திருப்பி இல்லை வச்சுக்கலாம். ஐ திங்க் இந்த மட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சதுனால இன்னும் ஒரு 5 minutes போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் 5 minutes போயிட்டு நம்ம இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தா அப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் இஞ்சிச்சு. லுக் அட் தட். அது எவ்வளோ பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்காது. ஸோ இந்த மட்டன் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து நம்ம மஷ்ரூம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதுலேயே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு லோவில் வச்சு இது பண்ணலாம். பட் இப்போ நம்ம கரெக்டாக வெந்திருக்கான்னு ஜஸ்ட் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்படியே லேசாக உள்ள தண்ணி. ஓ மை காஷ், அது எப்படி உள்ளே போகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அப்படியே அழகாக வந்துடுச்சு. உண்மையிலே சொல்கிறேன், இந்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக பூ மாதிரி வரும் அந்த சாப்ஸ்.
ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அது சூட்லேயே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஊட்டலாம் வேணும்னா, பட் நீங்கள் அப்புறம் எடுத்து பிளேட்டோ பண்ணுறதா பண்ணலாம். பட் நம்ம இப்போ வந்து சைட் டிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மஷ்ரூம்ஸ் கட் அப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ வந்து இது நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு இது அதில் கொஞ்சம் ஃபினிஷ் ஆகி இருக்குது. நம்ம இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் ஆகலாம். ஸோ இந்த பேனை நான் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு அகேன் வித் ஆலிவ் ஆயில் நம்ம அதே காம்பவுண்ட் பட்டரை இப்போ பண்ண போகிறோம். பட் இந்த டைம் வந்து லிட்டில் பிட் லெஸ் ஆயில் போட்டு, ஏன்னா அந்த மஷ்ரூமில் வந்து மஷ்ரூமோட ஓன் ஃப்ளேவர் வெளில வந்தால் தான் அது சூப்பராக இருக்கும். இந்த மஷ்ரூம் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸியான மஷ்ரூம். இதில் இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ட் தான் இருக்குமே. ஸோ அதில் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் நம்ம பட்டர். ஸோ நம்ம பட்டர் இங்கே கொஞ்சம் போட்டு அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும்போது நம்ம ஜஸ்ட் இன்னும் அந்த பட்டருக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யலாம். அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மெல்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த பட்டர் இப்போ மெல்ட் ஆகும்போது நம்ம இங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்லி கட் மஷ்ரூம்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்து நம்ம இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆனோடனே இந்த பேன்குள்ளே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க, ஏன்னா மஷ்ரூம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துட்டாலும் கஷ்டம். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி சும்மா சாட்டேட் மஷ்ரூம்ஸ் தான். ஸோ அது சாட்டே பண்ணும்போது அப்படியே கொஞ்சோண்டு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கணும். ஸோ இங்கே நான் வந்து வச்சுருக்கேன் உப்பு. ஸோ அதில் ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் உப்பு. ஸோ 3 பிஞ்சு தான் போட்டேன். உப்பு போட்டு ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் பெப்பரும் போட்டேன். இல்லை பெப்பரும் கொஞ்சம் அந்த நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணோம்ல அந்த சீசனிங்கும் இருக்குது. ஜஸ்ட் கொஞ்சோண்டு, ஏன்னா அந்த மஷ்ரூம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப வரணும். அண்ட் we don't want it to be too oily either. So while that's getting done, கொஞ்சோண்டு ஒன்றா கொஞ்சம் இப்போ எல்லா டிஷ்ஷும் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பிளேட்டிங்க்கு போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம். பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குயிக்காக ஒரு சாஸ் பண்ணேன். இதில் எதுவும் இல்லை, இதில் கொஞ்சம் தயிர், உப்பு, அப்புறம் பெப்பரு, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஆலிவ் ஆயிலு, அப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக்கு. ஸோ பேசிக்கலி இது ஒரு லைக் இமிட்டேஷன் மைனேஸ் மாதிரி. இது ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பிடிக்கணும்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோம். பட் எனக்கு வந்து இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இதையே வச்சு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ஒரு மீட்டை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம்ஸையும் மறந்துட வேணாம். ஜஸ்ட் கொஞ்சோண்டு மஷ்ரூம்ஸ் வச்சிடலாம். நம்ம மஷ்ரூம்ஸ் வச்சுட்டு சும்மா சைடில் ஜஸ்ட் a dollop along with ஒரு வெஜ்ஜு of lemon. ஸோ அதான் நம்ம இது முடிஞ்சிச்சு. Thank you so much Poorvaja for contributing a video to our channel. Friends, please do like, share and subscribe to our channel. See you in the next video. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye-bye. நம்ம சேனலோட ஓனர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப நன்றி பூர்வஜா, எங்களோட சேனலுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணி கொடுத்ததுக்கு. மக்களே, எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். இதெல்லாம் ப்ளூப்பர் வீடியோ, இதெல்லாம் எடிட் செய்யப்பட்டவை. லைட்டாக தீஞ்சிச்சு, பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கும். லைட்டாக தீஞ்சிச்சு, லைட்டாக செஞ்சது.